우리 옆 사람하고 축복 인사 나누겠습니다. Let us bless and greet one another. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. Jesus is the Christ, the Son of the living God. 드디어 로마서가 이제 마지막을 향하고 있습니다. Al final estamos en 그동안 el 하나님께서 último del 로마서를 Romano. 통해서 말씀으로 성도들에게 많이 역사를 한 걸 볼 수 있습니다. A través del Romano, yo sé que Dios ha trabajado 사람의 말을 듣지 cada uno de 말고 nosotros, el 하나님의 miembro de 말씀을 la iglesia. 들으면 여러분의 영혼이 살아나기 시작합니다. If we do not listen to the No words of escuche people, but listen to the words la palabra of de God, then personas, our sino spirit will escuche come la to palabra life. del 사람의 Espíritu 말을 Santo. 들으면 육신의 nos 도움은 될 수가 있어요. If we listen Ayuda to the y words of nos people, it might be a physical help revive to us, nuestro 그러나 영혼은 espiritual. 절대 살아나지 않습니다. but our Tal vez spirit la will palabra never de la ever come gente to nos life that way. ayuda 오늘 교회가 por 뭐냐? What is the church? una parte, 바로 pero no se puede 그리스도의 복음의 revivir 말씀 nuestro espíritu. 중심으로 모여든 사람들입니다. La iglesia, ¿qué es la iglesia? La iglesia es una comunidad que 다른 말로 junta a la 하자면 persona que tiene el 세상의 흐름 evangelio. 속에 있다가 거기서 답을 받고 교회로 몰려든 사람. Las In other personas que words, están they en are el people flujo that were del in the stream of the mundo, pero world, se then they junta received en la the true answer iglesia. and gathered in the church. 그러면 이 세상의 문제가 도대체 뭐냐? Then what exactly is the problem of the world? Entonces, ¿qué es el problema 세상의 문제는 del 먹는 것이 없는 문제가 mundo? 아니에요. The problem of El the world problema is del not a mundo lack no of es que food. no hay 세상 지식이 comida, 부족해서 오는 문제가 아니에요. And the no problem hay of the el world is estudio, not a lack of sabiduría. knowledge. 구석기 시대나 신석기 시대나 청동기, 철기 시대에도 사람들의 문제는 똑같았습니다. In the age of the Nuestros, Old Testament and the New Testament, during the Iron Age and the Bronze Age, the problem of mankind was the Era same. 인간의 del 문제는 먹는 Testamentos 것이 Antiguos, The problem of Testamentos man Nuevos, is no es not about problema 이걸 que 얼마나 잘 먹고 잘 사냐 이게 인생의 행복이 아니에요. de the nosotros happiness of la life does comida, not depend sino on how well or much we cómo eat. nosotros 인생의 vivimos, no 문제는 es problema de cómo nosotros 하나님과 함께 vivimos 하나님을 떠난 bien. 거예요. The problem Problema of de life is that we nosotros are meant es to be with God, nosotros but we are separated estamos from God. separados de 하나님을 Dios, que 떠나니 debemos 영이 estar con 죽었고 Él. 사탄이 그 영을 사로잡는 Nos 문제. separamos Because con we are Dios, separated entonces from desde God, el our spirit momento is nuestro dead and espíritu seized by está Satan. muerto. 이 문제는 세상이 알 수 없는 문제예요. This is a Este problem that the problema world el cannot mundo know. no 그러니까 sabe. 사람들이 하나님 없이 나 중심으로 살아갑니다. Por That's eso why la gente people live vive without sin God, centered Dios, on themselves. centrado 모든 기준이 내 en sí 생각이에요. mismo. And all of their Todo standards, all pensamiento of their 모든 viene thoughts 감정이 de 내가 sí 좋아하고 mismo. 내가 싫어하고 are based on themselves. Their Vive emotions con are el based on base what de la I like and emoción, what I con don't el like. base 이게 de que me 마귀에게 gusta, no me 잡혀있는 gusta. 사람들의 특징입니다. This is the Este characteristic es of people that are seized by the característica que devil. está 그리고 내가 원하는 것 agarrado 향해서 del 살아갑니다. And they live towards what they del débil. want. 하나님 없으니까 하나님 원하는 것 그거 아예 생각지도 못해요. And because they don't No have God, they hay can't even think Dios about what God en la wants. vida, por eso 달려가는 no 인생의 목적이 puede 내 pensar 능력과 내 파워, 내 이름을 어떻게 que 전 세계에 나타낼 것인가 자기 능력 중심으로 성공을 향해 달려. si And está they viviendo race sin Dios o towards no the está goal of viviendo success, of exalting con their Dios. name and glorifying their todo lo power and their que glory to the world. 이거 안 되면 슬퍼하고 Trata 이거 되면 de 기뻐하고. vivir If la this vida es happens, then I'm, como happy. puede If this does vivir not bien happen, then I'm centrado a sad. sí mismo, 이게 cómo puede 세상의 사탄의 nombrar 흐름을 가지고 su nombre 붙잡습니다. This is the y stream that Satan is cómo holding on to the world demostrar with. 그러다 que 보니까 종교를 택하고 우상을 tan As a result, éxito people es su choose vida. idols and religions. 더 빠져나오지 못해요. Entonces they por are eso even la more gente deeply trapped. busca 전부 más 종교, ayuda, 우상은 busca 나르면 más all ayuda, religions and entonces idols busca are for religión, me. busca 이 사탄이 idolatría. 귀신을 통해서 그 가문에 역사하기 시작하는데 말이에요. Then Satan begins to Entonces work on their family line through Satanás evil trabaja a spirits. través 이게 de 바로 la 가문의 familia, 영적 배경을 pero 가지고 오는 문제예요. And that la is the gente no spiritual sabe problems that go y down the family sigue line. 이 가문에 buscando 뭐 ídolos. 똑같습니다. And it's the same down their family line. 여러분 형제 자매 부모 보면은 똑같은 영적 문제가 La 그대로 있어요. If you look línea at de your la siblings familia and es your lo parents, mismo, there's the toda la same familia problem down your vive family. 그거 내가 뭘 잘못해서 온 게 아니라 con 원죄 el 근원적인 mismo 문제에서 problema. 온 겁니다. And this is not Porque because no you es did porque anything wrong, algo it is se coming hizo, from the sino fundamental original problem sin. 이러다가 이 vive 가문의 con el 배경, problema 가정의 fundamental, 배경, 부모 con 배경 통해서 성장되다가 어느 날 problema 상처를 받고 그때 영적 문제가 밖으로 나오게 del Then, as pecado we're growing original. up in the spiritual background of our family line, we receive a scar, and then that Ya spiritual porque problem a is través revealed. de 그러니까 이 문제 problemas de la 해결하려고 familia 마약으로 이 중독으로 별짓 다 하죠. Then people are vive trying to la solve this vida problem on their own, so they fall into drugs and addictions. de 술을 cicatrices. 냈다가 뭐 했다가 별짓 다 해도 안 됩니다. They try alcohol, and all these Y things con esa don't work. cicatriz Mira, vive 그 la 안에 vida, 지금 entonces 영적 la 문제가 vida 딱 자리를 잡고 sigue It's because there is a spiritual teniendo problem mismo that is problema, holding its mismo spot. problema 이거는 y está 육신적으로 teniendo 해결되지 problemas We cannot solve that espiritual. physically. Con eso no 그래서 puede 그리스도가 아니면 안 돼요. arreglar must be con only Christ. cosas 교회를 físicas. 다니는데 그리스도가 인생 문제에 해답으로 와야 되지 그냥 예수 믿으면 안 되는 게 El 아니에요.
Cristo When you're es going to church, you cannot believe in just único Jesus Christ. You must believe in Him as respuesta the de answer ese and solution to your problema. life. Aunque 로마 nosotros vamos a la 교회는 iglesia, 이 no 인생 tenemos ese 문제가 뭔지, problema. 해답이 No, 뭔지, no, 왜 복음이 필요한지를 아는 자들이 모인 거예요. The no, Roman si church was no a tenemos gathering la of people who knew the respuesta problem del of life problema and the que solution and tenemos, why it must be only the gospel. 이 no 해답이 puede 났는지 escapar de 아닌지를 ese 어떻게 problema. 보면 How can you tell if someone has the solution or not? 이 Entonces, 해답을 나지 el romano 않으면 está 나 hablando 내가 de las 원하는 것 iglesias, 세상 de las 성공 이 personas 흐름으로 que 내가 끌려갑니다. If we do not have the tenido solution, la then we respuesta are de dragged in the estos direction of the problemas. world, centered on me, my things, and what I want. 그는 구원은 받았지만 못 받을 수 있어요. 받았지만 해답이 난 건 아닙니다. Yeah, And that problemas, person might not have la salvation, respuesta but even if they do, de they have not found their cómo solution. 그러니까 해답이 낫지 않기 때문에 puede 늘 사단에게 escapar 끌려갑니다. de Because vivir they have not found the la solution to vida their life, they are centrado en always mí, dragged around by Satan. pensamientos 문제 centrados 해결에 en 그 mí. And they're Y, sola, obsessed with y the visible también problems in their life. 여러분 그리스도 해답 남자들은 어디에 집중하냐? For people that concentrando have their solution in Christ, where do they focus? 하나님 말씀에 집중합니다. They focus on the en Word of God. problemas, pero las 말씀은 personas 우리의 que 영혼, tienen 육을 치유하시키는 And the Word of God heals our Dios en el spirit, corazón, soul, and body. concentra en la palabra cada vez que The Word tiene of God does the problemas, work of entonces recreation. la 매 예배 palabra 때마다 주는 그 말씀을 가지고 갑니다. And they move forward with the ayuda word God a gives las them every personas week. Bueno, para 내가 que pueda 그리스도의 escapar de 말씀을 esos 따라가는 problemas. Because I am a creation made to follow ya, God, yo the 내 Word soy of 환경, Christ. 내 상황 creación 이거 de 계산하면서 Dios 가는 게 아니에요. que We vive do la not vida follow con our la palabra circumstances de and our Cristo. calculations. 상관없이 말씀 따라갑니다. La persona Regardless of que no those vive things, we follow calculando His la vida, word. 다른 거는 sino 몰라요. 그 말씀만 따라갑니다. We don't know anything no else, we sabe only nada, follow God's solo word. 그 말씀으로 sigue la 기도합니다. palabra We del Dios. pray with His word. 그럼 나중에 어떤 일이 나냐? Then what happens later 그 on? 말씀이 그 영혼 속에 들어오는 만큼 그 사람이 열매가 맺기 시작합니다. As Entonces, much ¿qué as va the a word of pasar? God goes No into our importa spirit, that person will bear those problemas. fruits. 그리스도로 해답이 나지 않으면 Si sigue la palabra del If you Dios, do not have recibe Christ la as your solution, you respuesta will not have y these answers. 교회를 열심히 tiene la 다니는데 solución 응답은 de la 나타나지. vida, You might go to si tiene church la so solución de diligently, but you problemas, will pero not hay have personas que answers. van 이런 a la 사람이 iglesia, 현장에 pero no tienen la 들어가면 solución. 받은 답을 현장의 만남을 통해 전달합니다. Pero If las someone who personas has que the tienen la solution goes into the solución field, va then they will al relay that campo solution to people they y meet. 요게 entrega la 정상적인 solución a las 그리스도인입니다. personas That que is no the tienen la normal solución. Christian. Estas 근데 personas 그냥 son las 구원받고 personas 교회 다닌다. 그 normales, 정상이 아니에요. But if cristianos someone just normales. receives salvation Pero and las goes to church, personas, that is aunque not tienen la normal. salvación, 여전히 자기 생각 중심입니다. They are relentlessly centered on their own 여전히 thoughts. 자기 vive 돈 중심입니다. They're encentrado, relentlessly vive centered on their money. encentrado 자기 de 성공 dinero, 중심. vive Relentlessly encentrado centered on de their éxito. success. 그거는 올바른 De la 그리스도인이 vida 아닙니다. That is no not a true son or correct Christian. 세상 cristianos 문화를 correctos. 바꿀 수 없고 세상 문화에 빨려 들어갑니다. That Esas person personas no cannot pueden change the cambiar culture of the world. They la will be sucked cultura into the culture del of the mundo, world. sino 오늘 이 entra a cultura 로마라는 del 교회는 mundo. 오늘날 같이 건물을 지어놓고 한데 모여들어서 예배드리는 그런 교회가 아니에요. The Church of Romans is not like the La modern day iglesia churches where romana they no have son one las building and everybody gathers there. iglesias que 이 빌딩을 tienen 지어놓고 교회에 모여서 같이 주일날 예배드리는 교회는 edificios. 로마 기독교가 국교화되고 난 이후에 일어난 일들입니다. The version of the church where there is a specific building and everybody gathers on the Lord's day to worship only happened after Rome became a Christian nation. 왜냐 기독교를 핍박하는데 신전이라는 거 템플을 만들어 놓고 절대 못 들어가죠. Because the Christians were persecuted, so they would never be Ya, able to create a temple where estas everybody can personas gather to romanas no worship. tenían la 언제 iglesia, 이게 sino 가능해졌냐? When was that made no podía possible? juntarse en la 로마 iglesia porque no 황제가 tenía 기독교는 이제 우리나라의 종교다라고 인정하고 난 edificio. 뒤부터 템플을 짓기 시작한 거예요. After the Entonces, Roman emperor la declared gente se that the juntaron national unos religion a of Rome otros was en la Christianity, casa. they began to build temples. 그 전에는 어떻게 했냐? porque Before that point, what la did they iglesia do? de Romana está 가정마다 교회가 formada como Every una family comunidad and home centrada became a en church. 왜냐? el 핍박이 들어오고 잡아오고. movimiento Because del they were persecuted and they were captured and aposento arrested. 오늘 Alto de 로마 Marcos 교회에다가 서신서를 주면서 여러 가지 organizadas 사람들의 이름이 나옵니다. So as Paul is writing the alrededor de letter to este Rome, he lists modelo a de lot of iglesia. names. 이거는 요 안에 오늘날처럼 모여가지고 이런 게 아니에요. 서로 몰라요. 흩어져 있어서. And Entonces, these people are not gathered estas in one personas building no like they saben would be quiénes, today. They don't know each other because they're all scattered. no se- 오늘 no 서로 conoce 문화라는 entre 문화라는 ellos. 말은 서로 모르는 존재예요. And no so Paul conoce is entre telling ellos them to greet one porque another no because sabe they don't know each quién other. 왜냐? 가정 그 Da- 당시에 빌딩이요. 가정밖에 없어요. 집밖에 없었어요. Because Ya back no then, they había only had their edificios, family no and había their la home to iglesia worship como in. nosotros 로마에서 llamamos la 기독교를 iglesia 전달한다. estos días. 뜻도 없는 소리죠. Ellos se if you're juntaron en la preaching iglesia Christianity in Rome, that entre makes la no sense. familia, 로마는 entonces no 템신을 conocía 가지고 los 템플을 otros. 만들고 거기다가 절하고 하는 나라인데. Rome was a Porque nation that had its own Roma, pagan gods and worshipped in their own la- temples. 근데 Nación 초대교회에 romana 있었던 교회가
그 하나님 원하신 거예요. Era But the un churches país donde that were se in Rome in the adoraba early church al is Dios the del church sol. that God desires. El, 가정에 그 지역에 있는 사람들이 모여서 예배드리는 거지. el Each of the emperador families in romano that region gathered in their afirmaba own ser homes and el hijo worshiped del together. 그게요. Dios sol 마가다락방 que 교회도 había 120명이 그 venido 집안의 al mundo 다락방에 como 모인 거예요. hombre. Even Entonces Mark's esto upper room, estaba there were bajo la 120 people influencia that gathered del in one home. 그래서요. de Satanás, las personas que se apartan de After Dios that, their numbers quedan bajo became de la too influencia large, and so they espiritual de scattered Satanás y in viven each other's homes. 오늘날 교회는 siendo 그냥 주일날 한 번 모이는 거예요. guiadas por The él. church that we see today is just people gathering once a week. Entonces, 그러나 al 이제 no creer en 예배드리면서 Dios, 같이 vive 모이는 centrado gather together to en sí worship. mismo, pensando 목적은 que 뭐냐? todo 흩어져서 comienza desde 교회 ellos 공동체를 mismos 이루는 것이 그게 y 목적이에요. que But the real ellos goal is that son even after el we centro scatter de back todo. out, we have the unity of the scattered church. 그러면 어떤 힘이 있냐? Then what kind of strength is there? 현장에 영향력 주는 힘이 있습니다. We have the strength to influence the field 그러니까 왜 현장 중심이기 때문에. because we are centered on the entonces field. estas 현장의 personas 문화를 siempre 바꿀 수 se 있는 힘이 juntaban, In other words, we have the power las to change personas the culture of the field. especialmente 군인이 juntaban 전쟁 en 못하는 la 군인은 casa 그 군인 아닙니다. If there is a soldier who cannot escuchaba fight in the battle, that is not even a soldier. la palabra del 군인은 Dios. 전쟁을 할 수 있는 군인으로 훈련이 돼야 돼요. A soldier must be Yeah, trained to be able to fight in the field and the battle. 군대 관리하기 위한 군인은 그는 전쟁이 일어나면 아무 힘도 못 써요. But Los if there is a soldier militares that is just used to maintain se the troops, then entrenan, they are useless in the battle. 오늘날 교회가 los soldados se 모여드는데 entrenan para 집중. la guerra, pero But the modern day no churches es para focus all of their attention on como gathering trabajar en la together. oficina. 그래서 교회 안에 오만 프로그램을 Entonces, 갖잖아요. cada uno And so they create all of these tiene programs su inside of the posición, church. tiene 설교에 su 오만 trabajo. 때만 지식을 다 동원시켜서 사람들을 듣게 만든. And they try to put Entonces, all of the estas worldly knowledge into the iglesias, sermon so that people will listen. No, las 많이 모여드는 것이 기준으로 돼 있기 때문에. Because their standard is iglesias de hoy gathering a lot día of people. 이 no 말은 más 현장의 entrega 문화를 바꾸는 중심이 아니다 이 말이에요. This la means they're palabra not que centered le on changing gustan the culture escuchar of the la field. gente. 그러니까 Entonces, esta 오늘날 palabra no 성도들은 es 대다수가 현장에 가면은 힘을 la 받는 palabra That's why que most Christians have no recibe strength or el power once poder they're in del the Dios field. y luego va al campo, entonces no We are tiene la supposed to fuerza. fight and win. 이미 그리스도께서Nosotros 이겨놓은 debemos, 사실을 가서 선포하는 건데. We are supposed to Porque testify the fact that es Christ has already decir won. que 그러니까요. 이 쉽게 말해 nosotros somos 야성이 personas But in de reality, we've lost all of guarda that para wildness. recibir el mensaje de 현장에 가버리면 힘을 발휘 못해요. They have no strength out in the field. Dios 교회에 y 오면 transmitirlo They only have strength correctamente a inside la of the comunidad, church. pero And they say nonsense la gente no nonsense. tiene They talk este about poder this and porque 그거 la 혹시 iglesia 여러분들이 기준을 no 하면 se 큰일 나는 centra 거예요. en la palabra del if Dios. that is your standard of the Este church, no that's va a a ser big estándar problem. 오늘 여러분들이 la palabra 봤던 de 교회가 ustedes. 기준이 아니고요. 말씀에 나타난 그것이 Ya, 기준이에요. So the estas churches you see iglesias all de your hoy life día are no not the es el standard. The estándar churches in de the la Bible are palabra. the standard. 그러니까 이 로마에 퍼져 Dios. 있는 각 가정마다 예배를 이루는 거기에 오늘 사도 바울이 사람을 하나 보내서 로마서 서신서를 서로 집집마다 돌리면서 이 중간에 메신저하는 역할이 설명돼주고 서로 인사를 시키고 이런 내용입니다. Y So entonces, Apostle Paul is writing the letter to the churches el in Rome, capítulo and 16 they're de all Romanos gathering in trata their sobre individual el homes scattered contenido across de the los region, saludos and there's que one person, el a apóstol messenger, that Pablo is explaining envía the a letter la to them iglesia and de allowing them to Romana greet one another. 그러면 mientras 바울은 estaba en 고린도에서 Corintios 이 로마서를 적었어요. enviando letter la to Rome carta a in través de 고린도 옆에 있는 것이 갱그리아입니다. 갱그리아의 교회에 베베라는 여자 집사를 신분을 보내서 이 메시지를 전달하게 만들고 서로 연결시키는 역할을 베베라는 여성 집사를 통해서 이루어진 겁니다. And near A the través region de of Corinth, Phoebe, there's a church también in Centuria, and this is where he describe meets his que sister tipo Phoebe, a de, deacon who is used as the messenger of this letter of Rome, esta and helps persona, unite the churches of Rome together. 이 당시에는 여성들이 오늘날 같이 그렇게 활동하는 시대가 아니었습니다. During the biblical Yeah, porque, times, the women of the society were not able to be as active as they are today. 그거는 y él 세상 기준. era But that was the standard of the world. 하나님 나라에는 여성이고 남성이 없어요. In the kingdom of God, there is no una discrimination between male and female. obreña 하나님을 de 사랑하는 자가 기준. una pequeña The ciudad standard is the one llamada who loves God. 하나님의 말씀을 받고 se 말씀대로 움직이는 crea 자가 기준. en And the aquellas standard is épocas the one el ambiente who social follows no and receives permitía God's que las word. mujeres 그러니까요, 이 베베를 destacaran 메신저로 보냈다 이 말은
바울이 굉장히 영적으로나 여러 가지로 이 사람이 됐다는 소리죠. o So the que fact that sus Paul nombres is fueran sending mencionados Phoebe as a messenger means that he trusts her fácilmente. greatly Sin and embargo, spiritually. 그래서 오늘 1절에 이 베베를 너희들에게 추천한다라고 En este 이렇게 pasaje 적어놓은 거죠. aparecen why muchas in chapter mujeres 16, que verse 1, Paul sirven, says, "I commend to you servían our en sister la iglesia. Phoebe." Entonces Pablo 여러분 consideró que Bebé, 메시지를 전달할 수 있는 사람은 아주 그 축복받은 사람이죠. The one who is entendía able bien to que su relay God's mensaje y message is very que blessed. 이 podía 자매가 요즘 같으면 비행기 타고 가야 되는데 그 당시에는 여자가 걸어가야 되잖아요. So Sister transmitirlo Phoebe, nowadays she would have to take a fielmente. plane to travel, but back then it was a woman who had to walk. 그거 가능하겠어요? Would that be Yeah. possible? 남자도 아닌데. por She's eso not a man. envió 여잔데. She's a Bebé, woman. pero Think about hoy día nosotros 타면 vamos 금방 가요. en If she took a avión plane, she'd be there very quickly. iba a ser muy But there was fácil no y plane. 배를 타고 cerca. 걸어가고 숙박하면서 가야 돼요. She Pero had en to esa take boats era and walk and tenía find que lodging. caminar, 그러려면 tenía que 믿음이 있어야 돼요. In por order to do mucho that, she tiempo. had to be Entonces, highly para trusted. hacer eso tenía que tener And she la must believe fe. that as her 또 mission. 그것만 있어야 되는 게 아니에요. And it's not enough for that. 쉽게 말하면 이 사람은 보니까 보호자라고 이야기하고 있어요. Y Paul entonces, describes her as a benefactor. 보호자가 뭐냐? What is a en benefactor? este 오늘 pasaje 2절에 보니까 여러 사람과 바울을 보호했다. aparecen muchas Verse 2 mujeres says que that she was a servían en la benefactor iglesia, to many pero people, lo including considera que Paul. 쉽게 말하면 Bebé 물질을 많이 갖고 있는 사람. In other words, she entendía had bien a su lot of mensaje material y possessions. 여러 porque 사람에게 podía 물질로 transmitirlo 서포트 역할을 했던 사람. It means she fielmente. supported Por many eso people with her material wealth. decidió 그러니까 enviar 자기 la 돈으로 carta a 자기가 los 움직이고 romanos 자기 a 사명을 través de 가지고 ellas. 바울의 심부름을 할 수 있는 그 자매가 바로 베베라는 자. Entonces so Phoebe Febe was fue somebody that had enough protectora que material wealth muchas to y también support other de people Pablo and deliver the message se of Paul. dedicó con 그러니까 오늘 entregas 성경에 보면 여자들이 usando 많이 나와요. And in today's sus scripture, we see a lot of women. 하나님 recursos 나라에는 económicos y 세상에는 su 남자 vida 중심이면 para 살아있는 나라에는 testificar 남자 del 여자가 없어요. Evangelio. So even though the world was so centered on men, in the kingdom of God, there is no man versus woman. 오히려 여자들이 더 많아요. In fact, if anything, there are more women. 왜 그런지는 잘 몰라요. I don't know why. En esta 대학교로 época 봐도 교회 안에 여자 청년들이 좀 aparece Even statistically speaking, there are muchas more female miembros, young adults in churches. 시집을 mujeres. 안 가서 그렇지. Maybe it's the problem is they don't get Esta married. evangelista fue enviada Because there are a so la many iglesia de women. Rumana. 예, 그 남자들이 교회 오면은 아주 대접받습니다. 왜냐 여성들이 많기 때문에. And Yeah, if porque there's a, había young, muchas mujeres there's a young man that y- comes to church, they are served well because there's so many women. 자, 그래서요 오늘 이 베베를 너희들이 합당한 예절로 영접해라 받아주라. And Y entonces Paul Pablo says, "I mismo ask you, escribió la receive carta, her in the eso Lord in a way worthy of his muestra people." claramente 이 que era una 자매가 거기서 persona 스테이 digna 해줬잖아요. de 필요한 confianza. 모든 것을 서포트 도와주라. Es And decir, this lady ella will have to era stay una with them, persona so give her any help she may need adecuada from para you. recibir el 자, mensaje 오늘 del 그러면서 이 로마 púlpito. 교회 멤버들을 설명하고 있는데요. 2000년 전에 초대 교회에 하나님 어떤 사람을 세운지를 우리가 볼 수 있습니다. y And then transmitirlo Paul lists the names of correctamente other a la people, comunidad and y we al can see the campo people that God donde used in the se early church. 오늘 3절에 encontraba. 보니까 동역자들인 브리스가와 아굴라에게 문안하라 그랬어요. Verse 3 Entonces says, aquí "Greet en Priscilla and Aquila, my versículo co-workers in 3 Christ dice, Jesus." saluden 동역자란 a 말은 바울과 함께 사역을 Priscilla 평생이지만 y 같이 했다는 거예요. Aguilar, Fellow workers means that even though they were just lay people, they were mis doing the compañeros de ministry with trabajo Paul. en 자, 이 Cristo 사람들이 Jesús. 언제 만나게 됐냐? 고린도에서 만나게 됐습니다. And Priscilla and cuando, Aquila met in Corinth. Se encuentran 이 로마 황제가 요즘 Priscilla 트럼프처럼 y 유대인들을 추방하는 Aquila. 법을 만들어서 전부 다 강제 추방을 다 시켜버렸어요. During that time, the Roman emperor kicked Priscilla and Aquila out, just like Trump Yeah, is deporting people Romano now. They were kicked out deporta of Rome. Priscilla 둘 y 중에 Aquila 그 남편은 fuera del 아내들 둘 romano. 중에 한 사람이 유대인인데요, 한 사람은 로마 사람인데 결혼했는데 유대인이 되니까 전부 다 추방된 거죠. And Uno so de ellos even eran though, judíos, Priscilla pero and Aquila are viven husband and en wife, one of them is Jewish and the Judea, other one is Roman, but because que they no were les married to a importaba, Jew, they both se- had to be 근데 이 kicked out of Rome. 사람들이 직업이 Estas dos 뭐냐? personas tenían 텐트를 que 만드는 비즈니스를 했어요. salir del Roma And their job was making y el tents. trabajo era 그러니까 이 para hacer 사람들이 carpas. 제2의 도시를 어디에 선택했냐? 고린도라는 로마 다음으로 제일 비즈니스하기 뛰어난 도시가 바로 고린도 지역입니다. So Entonces after they se were kicked out of Rome, they escogió went to Corinth, which saliendo was the del second biggest romano, place for business. 그 se fueron 고린도로 a vivir 가서 en Corintios 텐트 비즈니스를 연 거예요. And they y opened up a tent making business in abrieron Corinth. 근데 마침
바울이 el negocio 마게도냐로 빌립보를 de 통해서 carpas. 고린도에 넘어온 겁니다. And Paul also Entonces, went to Pablo- Corinth through Macedonia and Philip. 근데 유대인들은 직업이 두세 가지를 가지고 있어요. Vino Jewish al people typically Corintios. had 2 or 3 jobs. Los 워낙 몇천 년 judíos 동안 떠돌이 있기 tenían 때문에 한 개가 실패되면은 또 다른 거, 또 다른 게 실패, 또 다른 거, 두세 개를 Los- 항상 직업을 준비했어요. Because the los Jewish people were judíos always having siempre to move around tenían for 2,000 dos years, they trabajos, had more than one job so porque that in case tenían one of them que did not work out. 그 바울이 이제 cambiar de 서포트를 못 lugares. 받잖아요. Entonces, 빌립보 si 교회가 세워놓고 no- 왔기 때문에 근데 자기가 일하면서 지금 복음을 증가한 거예요. So because Si no Paul sale was far bien from el the church in primer Philippi, trabajo, he could not financially support trabaja en himself, segundo so he was trabajo. Entonces proclaiming the tenía gospel siempre while dos he was trabajos. 취직을 working. 했는데 어디 취직했냐? 천막 만드는 회사에 취직을 한 거예요. And so Paul started Entonces, working in this company that was Pablo, making tents. 근데 Esco- 거기에 Pablo 오너가 consiguió 누구냐? el trabajo And the owner of that haciendo business was carpas, pero Priscilla and los Aquila. dueños eran 놀라운 Priscila 만남이에요. y And isn't that such an Aquila. amazing meeting? 그냥 만나면 하나님이 지금 보세요. 로마 황제를 통해서 추방을 시켜서 오늘 이 바울이라는 사람이 마게도냐 원래 아시아로 가려다 마게도냐 사람이 틀어서 이렇게 지금 딱 절묘하게 만남을 주는 거예요. It's Estas such an grandes incredible meeting because Priscilla bendiciones, and la Aquila verdadera were in bendición Rome les and viene God used the desde el Roman cielo, emperor to deport them to el Corinth, cielo and Paul de was actually Dios, on his way to Macedonia, porque salieron de and then God Macedonia turned y Paul's luego direction to él, Corinth as well. Dios le mandó al Pablo la And dirección maybe that does not al excite many Corintios people. y luego se 제가 encontró con 1997년 Priscila 11월에 y Aquila. 싱가포르 집회를 간 적이 있어요. There was one time when I went to Una the vez Singapore yo como conference in 1997. 근데 900 싱가포르 no, 국립대학에서 집회가 있었어요. And there was a conference there in one of the colleges. 1990 아침 집회, 저녁 집회. fui There al was a Singapur conference in the daytime and in the evening. 낮에 congreso 같이 전도 en 팀하고 el 싱가포르 Singapur y So during the también daytime, we went into the marketplace to evangelize. 그래서 누구를 만났냐? And who y did we meet there? recorrí la ciudad. Allí me We met one encontré of the por students of the college from causalidad Singapore. 그때 저는 con un 충격이었어요. estudiante And I was de la shocked at the Universidad time. del Singapur. 아니 한국에서 싱가포르 집회를 왔는데 잠깐 사이에 이제 전도하러 이제 들어갔는데 그 학생을 만났다는 게 저한테는 너무 충격이었어요. I Ya, was so eso shocked that era I had como come from una Korea just for a moment to receive this training, and we sorpresa de happened to que meet a fui student al from the same Singapur. school. 여러분 그냥 이야기를 듣자면 fue 저는 un 한국에 있다가 encuentro 싱가포르 que 이 mostró 도시에 왜 이 사람을 만나서 싱가포르 국립대학의 컨퍼런스로 초청한 거예요. en las And you might just think conferencias, nothing en of this, but I was congresos. shocked. How could it be that I Fui was un, from Korea un and I happened to momento, meet this pero one ¿cómo specific pude student, and encontrar I con invited them este to come to the estudiante? conference? 그때 제가 팀사역 훈련을 받았었는데요. 하나님은 전도할 자와 전도받을 자들의 만남을 하나님이 준비하셔서 indo하시구나. During that time, I was Entonces, receiving a durante message el tiempo regarding yo team ministry, recibí and I el realized that God mensaje, yo prepares tenía the one who will que deliver the gospel and the one who encargar will receive the un gospel equipo and prepares de them together. miembros. 그때 제가 제 Entonces fue 미래를 un 놓고 하나님 내 encuentro 길을 어떻게 que 가야 되면 기도하고 mostró 있는데 나는 평생 이거 해야 되겠다. During that time, I was praying to God what I que must do Dios for the rest of my estaba life, and I decided this is what I must moviéndose do. para que 그때 el evangelio 한국에 llegara a la That's ciudad when I del remained in Singapur. Korea. 원래 잠깐 Yo estuve 훈련하고 orando 올라왔는데 Normally, I was a supposed Dios to just go momentarily and then come mostrara back. 여러분 이 mi 만남이 camino 그 사람과 futuro. 나하고 만남의 의미보다는 하나님의 역사를 보게 되니 이거는 인생을 바꿔놓은 거예요. And it was more than just my meeting with the Singaporean student in Korea. This was the moment where God Entonces changed my eso life. era el momento 싱가포르에 que 그렇게 yo 인연이 miré 돼가지고 mi 그와 futuro, 관계된 학생들 que 중에 한 사람이 eso era mi 의대를 다녔던 사람인데 싱가포르 의사가 된 거예요. I saw the work of respuesta God, de mi and there was oración. also another person that was connected Entonces, with the mucho student who became a doctor in tiempo Singapore. después, 그 이 사람들이 한국에 훈련받으러 왔더라고. And then they had come to Korea to receive training. ellos 그때 이제 llegaron 알았는데 제가 이 en Corea 탈보 대학원 다닐 때 미국 이 탈보 신학 대학원에 para 그 escuchar 친구가 la 소년에서 palabra. 공부하고 있는 거예요 지금. And then, pero years mucho later, when I was studying tiempo seminary después, in Talbot, aquí that student was in the en library studying in America. la 얼마나 반갑습니까? And I was so glad to see him. librería cerca aquí, I said, how did you come en here? Estados Unidos encontramos I thought that you were de a doctor in nuevo. 자기가 Singapore. 의사를 하는데 también 복음을 por 증가하는데 자기 casualidad. 성경 지식이 너무 부족하더래요. Entonces And this yo doctor le said, reconocí, yo le he digo, was a ¿cómo doctor, está? but Y he was ¿a qué proclaiming the vino gospel, acá? and Y realized his él biblical dice knowledge que was so lacking. 와가지고 이 대학원에 공부하고 él es el So médico he happened to y be studying había in the same venido school a in America. 그러면서 이제 그때 a 마스터 Estados 코र्스 끝나고 Unidos 영국으로 가서 박사학위 받고 para 싱가포르 돌아가서 escuchar 자기 la palabra del 의사인데 Dios. 복음 전하겠다.
Then he Entonces said me he's going to continue sorprendí his education mucho, in fue America and then get his doctorates in the UK and then el return plan del back to Dios, Singapore porque él to dice que proclaim va the a ir gospel as a al doctor. 좀 그런 체험들이 좀 있습니다. I have a lot of experiences like this. 그냥 만남이 아니에요. People you meet are just not 여러분 random. 내가 그냥 내 인생의 성공을 위해서 내 먹고 살기 위해서 그거는 만남은 별로 그렇게 그냥 지나가는 만남이에요. If you are él living dice your que life just después so that you él va can a succeed and make regresar more a money for Singapur yourself, the people y you a meet will just trabajar. pass you 오늘 by. 바울이 고린도 지역에 Entonces esto 전도하러 nos muestra Paul que was going Dios to Corinth to sigue evangelize. 근데 trabajando 그 hoy 텐트 메이커 비즈니스 사장 preparando 부부가 바로 복음 전하는 사람. encuentros de And the discípulos owner of the para business that he was employed to make tents with was a tran- gospel proclaiming 그 couple. testificar el 절묘한 evangelio. 만남이 딱 주어진 거예요. And so that precise meeting was taken place. Entonces Priscila And what do you think y will happen? Aquila 고린도 se 지역에 encontraron 이 비즈니스하는 사람이 con 거리치가 Pablo 얼마나 많고 손이 y 얼마나 많습니까? comenzaron 이 a 사람을 colaborar 통해서 바울에게 영혼을 붙이는 거예요. con Imagine él. how many Ellos customers this business in Corinth iniciaron had. So through the el clients ministerio and customers, junto a the Pablo souls were y se connected with convirtieron Paul. en 이걸 un 보고 centro del 동역자라. evangelio This is what you call a en la co-worker. religión. 근데 바울이 고린도 지역에 복음을 전하고 에베소로 가는데 이 사람도 비즈니스 싸가지고 에베소로 갑니다. Ya And por then eso after his ministry in Corinth, he Pablo was going to se go to fue al Ephesus, and so Éfeso Priscilla and y Priscila Aguilar Aquila sigue packed up their business and moved to 가서 Ephesus 만약 too. 똑같이 el Pablo 텐트 만드는 회사를 거기다 세워요. y So they luego moved to Ephesus and they created abren another otro tent making negocio business 똑같이 there. donde 바울과 동역을 해서 hacen 에베소에 있는 carpas. 사람들을 바울에게 붙입니다. Then they Por did eso the same business esta and ministry with Paul, pareja where they were se connecting these describe souls to como Paul. colegas 그러면서 y 언제 로마로 갔는지는 colaboradores 나타나지 en 않습니다. el And then we don't know ministerio. when they went from Ephesus to Rome. 아마도 바울이 이스라엘 예루살렘으로 헌금을 전달하러 갈 때 나중에 로마로 들어간다고 했으니까 그때 아마 먼저 이제 아마 법이 아마 풀렸나 봐요. 그때 로마로 들어간 걸로 추측하고 있습니다. But what I imagine is that yo me imagino around the que, time where Paul wanted to go en to esa Jerusalem to época, deliver the a offering Pablo to the fue Jerusalem a temple Jerusalén, and then go to Rome, y by luego that point va a the law Roma. of Jewish deportation was gone. So Entonces Aquila and Priscilla de must have moved ahí back then. sucedieron 이 deportar 사람들은 사도행전 18장 27절에 judíos 보니까 y por eso 아볼로라는 entraron al 사도에게 Efesio. 복음을 전한 사람이에요. And these are the people that declared that gave the Estas gospel to personas son las Apollos. personas 그가 que 평신도지만 entregó 이거 뭐 수준은 뭐 사실은 el 사도를 evangelio. 가르칠 수 있는 수준이에요. So even though they were just church lay people, they were at a level where they could give the gospel to apostles. 뭐 성경 지식이 대단히 깊거나 넓거나 그렇진 않거든요. I don't think that they had such esta an virgen in-depth knowledge of the scriptures. 저 se mira 아볼로가 como que 요한의 tenía 물세례밖에 모르는데 muchas 성경세를 모르는 거죠. But Apollos at the time información only de la knew about the iglesia, water pero baptism of solamente John. He did not know about the baptism of the Holy Spirit. 그리스도를 전달하고 성경을 받아. sabía And so del Priscilla and Aquila Pablo told him to que receive le Christ dio and receive the Holy como 나중에 Spirit. 이 아볼로가 고린도 교회에 큰 역할을 하는 목사입니다. Later on, Apollos became a pastor that played a great entrega la role in palabra, the region of entonces Corinth. ellos seguían al Pablo a escuchar la palabra 바울에게 생명을 내놓을 만큼 y 같이 seguía a él. 사람들이 있어요. So Entonces in the early church, there were these people that la were lay people, iglesia, but they laid their lives down for the evangelists and en el assisted in the tiempo ministry. 우리 인생을 temprano 걸수 있다는 había 말은 muchos miembros 인생이 하다 보면 así 그렇게 que If we can stake our life on something, it means that we se have found pone our su vida en solution la in palabra life. del 여러분 Dios. 그리스도에게 내 생명을 내놓을 수 있다는 말은 내가 답을 받았기 때문에 그렇습니다. If you are able to give your si life to la- Christ, it means that you have ustedes found your pueden answer entregar to la life. vida a 미안하지만 Cristo, 그렇게 할 수가 없어요. Before that point, significa I'm que sorry, you ustedes cannot give your tienen life. la respuesta. When is the devil broken down? 생명 Es muy fácil de When you hablar, realize the pero life no you se receive puede, is de verdad no se everything. puede entregar la vida, ¿no? Es muy difícil. And I give my life for Pero Christ. la gente, hay gente That is when que everything confiesa comes que to yo puedo life. entregar mi vida 과거에 경험했던 por 것, Cristo. 과거에 실패했던 것, 과거의 가정의 문제 모든 것이 발판으로 다 쓰임받게 돼요. Then Entonces everything in your todo, past, your experiences, your failures, your las family, and your experiencias scars will be pasados, used as a todas las footstool. experiencias 이런 pasados 평신도들이 puede 곳곳마다 ser 있었기에 usados 로마를 통해서 세계복음을 가는 para And because salvar these lay los people otros. were residing in each of the region, the gospel movement was able to progress. 그러면서 5절에 entonces 보니까 todo 바울이 esto 뭐라고 하니까 브리스길라 sirve 집에 para- 있는 교회라고 이야기하고 있어요. Then verse 5, Paul says, greet the church that meets at Entonces Priscilla and saluden Aquil's house. 바울이 igualmente 이렇게 la iglesia 보지도 que 않았는데 아예 그 집에서 se 교회를
교회 할 거를 왜 알았냐? Why is it that unen Paul la knew iglesia en la your casa church de él, in Priscilla Priscila and y Aquila's Aguilar? house, even though he hadn't been Apóstol there? Pablo 공부를 했기 때문에. Because that's what they have been en doing su the whole casa time. menciona la 로마에서도 자기 iglesia 집을 que 열어서 se 교회로 만들었다는 걸 알 수 있어요. reunía So Paul en su knew that casa even in Rome, Priscilla and a Aquila would open través de their la home to carta make a del church. 그럼 다른 집은 또 Pablo 다른 집도 마찬가지예요. 집에 conocemos que 교회를 cada 한 거예요. And miembro same thing for all of the other abría la homes, they puerta were para la also iglesia, opened lo up as churches. usaba 그러면 집의 para iglesia. 중심으로 교회를 한다는 말은 현장 중심이다 이 말이에요. If Y you have a así, church in your home, it La, means that you are si centered on tiene the la field. iglesia en la casa, en el hogar, quiere decir que tiene la Nowadays, iglesia en people el gather and campo. do anything they want. 사람들을 모이게 하기 위해서 별 프로그램을 다 씁니다. And Ya, churches will muchas try all iglesias of these tienen programs to muchas gather cosas more people. dentro 그게 de la 오늘날 iglesia, 교회와 muchos 초대교회의 차이. programas But that is the para difference between the juntar modern day cualquier churches and the persona early de él churches. 모여서 별짓 다 하는데 흩어져 버리면 아무 힘이 없어. en la Modern day iglesia. churches will do all sorts of things when they gather together, but have no power Las out when they're iglesias, individual. hoy día las 흐름을 iglesias 바꿀 수 modernas 있는 답이 없는 son muy 사람들이 difíciles. 메가철치를 이뤄서 사람들이 다닙니다. So all of Ya, these pero mega churches hay are filled with people personas that que don't no have tienen the la answer to respuesta, change their abren la field. iglesia y 자기를 juntan la 위해서 iglesia 다 살아갑니다. They're para all sí living mismo, for themselves. 아무 힘이 없어요. They have no para power vivir at sí all. mismo y no 그 tiene 사탄의 poder. 문화 못 꺾습니다. They cannot break down the Y culture no of Satan. puede 이런 사람의 특징이 뭐냐? What is the characteristic of these people? 교회 quebrar 오면 세상 기준을 el 딱 봐요. cultura If they come to the church, they look at it with the satánico. standards of the world. 교회에 뭐 인물이 없네. Oh, there's no great leaders in the church. 교회 돈 있는 사람 별로 Y 없네. entonces There's not a lot of mira wealthy people a in ver the si church. tiene líderes de la iglesia que tiene dinero, Well, the church la is such a low persona level. 이게 이제 마귀를 쫓아가는 기준을 que 벗어 그렇습니다. It's because they are tiene looking la at vida exitosa. with the Entonces la standards gente that follow the siempre devil. mira qué miembros de la They can never iglesia look with the standards of the life of Christ. y 여러분 quiénes 그리스도가 son miembros de la 마구간으로 iglesia. 왔잖아요. Jesus was born in a manger. 그걸 제대로 볼 수 있는 사람이 필요한 거예요. And we need the people who can see that correctly. 그 애들이 교회를 어떻게 보냐? So how do the children look at the church? 교회는 그리스도의 몸입니다. The church is the body of Christ. 다시 말하자면 그리스도는 머리가 되고 우리는 몸이 돼요. In other words, Christ is the head and we are his body. 이거를 마귀를 따라가는 존재는 교회 와 보니까 수준 있는 사람도 별로 안 보이지, 돈 있는 사람도 별로 안 보이지, 위대한 사람도 별로 안 보이지. 요게요 마귀를 쫓아가는 생각이에요. But the people that are so Ya, porque used to following no after the devil will come to the church and debemos think, buscar oh, la there's no iglesia rich, según la successful, cultura del great mundo. people Debemos here. ver 교회는 그리스도의 말씀을 centrado en la 중심으로 palabra The de church Dios. is Es la formed iglesia, following the porque words la of iglesia Christ. tiene que 그게 estar 교회예요. centrado what en the la church is. palabra. 그걸 볼 수 있는 사람이 말씀을 따라갑니다. And Ya, the porque person who is pensar able to see que that vivir will bien follow y the tener word. éxito 여러분 그리스도를 material 따라간다는 말은 es 주님 주신 말씀을 쫓아간다. el What does it mean to verdadero follow éxito, Christ? It no means you es el follow the verdadero word the Lord gives éxito. you. 이 말씀을 기도를 가지고 일주일 내내 갑니다. You hold on Ya, to the porque word he gives nosotros you and you pray with it for the rest of the week. Cogemos la palabra del Dios que recibimos hoy Our día walk y of faith con is ese simple. poder de la palabra If you have your vivimos solution durante, in Christ, durante la 모든 문제의 semana. 끝 그리스도. Then all of your problems are finished in Christ. 그럼 끝냈으면 어떻게 살합니까? Then if your life is finished, how do we live now? 그리스도 생명의 말씀을 따라가는 사람. We follow Ya, porque we follow Christ's word of Porque life. todos los 시간에 problemas se 말씀하잖아요. resuelven During en worship, we Cristo. receive his word. 이 현장을 변화시킬 사람 특징이 뭐냐? What is the characteristic of people who En, change their field? es la respuesta y el centrado They think of de the word. nuestra vida 말씀으로 y 적용합니다. en And they el apply the word. encontramos 말씀을 solución 자꾸 y 내 paz 마음속에 para 넣습니다. todos. They keep on placing the word into their heart. 근데 눈에 보이는 것이 안 나타난 것이 보이죠. But at sometimes it feels like nothing is taking place. 미안하지만 우리 영혼의 상태가 밖으로 나옵니다. I'm sorry to tell you this, but the state of your spirit is revealed externally. 가문의 여러분 영적인 상태가 나와 상관없이 내게 와요. Regardless of what you do, the spiritual state of your family line will go to you. 그러면서 세상에 있으면서 내 영혼 속에 뭐가 담겨있냐에 따라 그 사람의 현실로 나타납니다. Then, depending on what is inside of this person's spiritual state, it will be revealed in their reality out in the world. 말씀이 자꾸 내 속에 기도를 통해서 각인된다. Ya, porque But what happens if aunque we keep on no imprinting the word se of God through ve prayer into con our nuestros spirit? ojos el estado Then the de answers nuestro are already on alma their way. y se 시간이 refleja 딱 차면 hacia 눈에 afuera, 보이게 나타나요. Then, when the time comes, you will see independientemente those answers del visibly. estado espiritual de nuestra familia o Whatever you're thinking right now, that is your future. linaje, 우리는 la 그냥 palabra 미래를 그냥
이렇게 우리 나름대로 llega 설계하잖아요. We y try to draw or actúa imagine our en mí future however we want. personalmente. 인간은 영적 존재. But humans are spiritual. 영혼 속에 뭐가 Nosotros somos 담기니까 espiritual. 미래가 펼쳐져요. Our future Les. depends on what is in Entonces our depende spirit. 오늘 de 지금 qué 여러분 tenemos 속에 dentro 있고 del 생각, espiritual. 그게 한 주간 나타날 Se 일이고 diferencia nuestra 미래가 vida. 펼칠 일. Your thoughts Y today are the diferencia thoughts that nuestro will guide futuro. your week and your Entonces, ¿qué future. es lo que No, tenemos no, adentro en nuestra Oh, I mente en can't este do it. momento? 그게 Es muy 생각이 자꾸 importante. 뿌리 내리잖아요. Si la What gente happens dice if yo no that puedo, thought gets rooted in ese you? pensamiento se 그런 arruina 상황이 la Then vida you will face that circumstance. y nos 죽고 싶다. I want to die. 그게 딱 들어가잖아요. What enfrentamos happens if that en goes ese into you? problema Siempre y, 생각하잖아요. Then that's always y how esas you personas think. siguen 그런 pensando, 상황에 oh, 나타나서 no quiero vivir la Then that vida circumstance will come más to you and you will y end your life. 인가가 있는 사람들. comete People that el have suicidio. 이거 이제 Y la 그 persona que 생각이 tiene 딱 como 뿌리 내리면 corajes en el corazón, If esas If personas those angry thoughts are rooted in your heart, then it se will end in you killing arruina la other vida de people. los otros y le mata a los What otros. does all of this mean? 내 속에 그리스도의 ¿Qué quiere 말씀이 decir 들어가 todo 있느냐? esto? What if the word of Adentro, Christ is ¿qué in me? tenemos adentro en 그게 nuestro 그대로 열매가 맺어요. Then that is the corazón? fruits of your Ah, life. si tenemos la palabra del Dios o tenemos otra 여러분 cosa. 속에 영혼 속에 무엇이 들어가 Todo 있냐 lo que 이것이 미래. tenemos Whatever is adentro inside en of your nuestro spirit and espíritu, soul, ese that es is your nuestro future. futuro. 그러면 예배 때마다 하나님이 주시는 말씀이 내 영혼 속에 들어왔다. 주일날 이걸 가지고 기도한다. 한 주간 내내 이걸 가지고 간다. 눈에 하나도 안 나타나도 돼요. 시간 지나면 나타납니다. Then Ya, every porque time you todo give lo que worship, the Lord recibimos is giving en you His el word. día de And when hoy, you hold on to en that el word and you servicio, root it into si your lo spirit agarramos, through prayer si and lo follow throughout oramos the week, even if you don't durante see la anything semana, now, entonces that todo determines lo your que future. 만남이 하나님 딱 주는데요. God will Dios give you the nos meetings in muestra life. es algo 전달받을 diferente. 자를 만남을 딱 줘요. God Nos will hace allow you to encontrar meet people con las who will personas que receive that necesitan la answer. palabra del Dios. We cannot see God with Nosotros our no podemos eyes. mirar 이렇게 con nuestros 하나님 눈에 ojos, 보이지 않게 pero 움직인다. But Dios this is the way trabaja a God is través de moving our nosotros. lives invisibly. 신앙생활 이게 정상이거든요. This is what's normal faith. Invisiblemente. 그런데 오늘날 사람들이 신앙생활 어떻게 하냐? But how do most Esto people think of es faith la today? vida fe. 모여서 감동받으려 그래요. Oh, they want to Pero gather together and receive grace and be hoy moved. día la gente siempre 성가대로 quiere 만들어가지고 뭐 음악적인 감동을 받으려 그래요. Then they try to make the choir like some kind of orchestra and try to be moved by the music. 아니면 이제 설교를 통해서 감동을 자꾸 받으려 그래요. Or people try to be moved by the sermon. 그 말은 뭡니까? What does that mean? 내 감동 좀 시켜봐. They say, I want you to touch my 내가 emotions. 하나님을 쫓아가는 게 아니고 하나님 내게 감동 좀 시켜봐. Instead of me following after God, I want God to move me. 그러니까 교회가 감동시켜주는데 모든 프로그램을 다 짭니다. And so Ya, they make all of the entonces, programs hoy in the día church so la that it will be gente siempre inspirational to se people. enfoca más como emociones, solo enfócase en But la out in the emoción, world, no they es cannot play their suficiente. real role. Algunas That's why they keep personas on trying to go buscan into the ser church so that they can 근데 be moved. 로마 교회는 conmovidas That's por not what the Roman el church was like. sermón, 현장의 흐름을 바꾸는 diciendo, Dios, 교회 공동체가 널널히 깔려 있어요. conmóveme. They were scattered, but they had Pero the unity of the la church that changed the verdadera culture of the field. transformación 자, no 오늘 5절에 depende 에베네도라는 solo 사람이 de 이 sentir 사람은 emoción, 아시아에서 sino del 처음 recibir 열매를 y 맺은 사람. Verse 5 says, obedecer Greet my dear friend la palabra de Epaphras, who was the Dios. first convert to Christ in the province of Asia. 자, 그리고 보니까 이 야, 마리아라는 엘- 사람, 이 사람은 유태인입니다. Then verse 6 says, Greet Mary, who is a Jew. 다시 말하면 유대인들이 로마에 가 있는 거예요. So these Ya, Jews entonces are in aquí Rome. 그리고 en la carta 아까 puede mirar el 에베네도라는 versículo 사람 아시아 첫 5, 이 사람은 그리스도의 el Cristo 처음 en la 열매를 맺은 provincia de 사람인데 Asia, saludos a 근데 María, 이 사람 역할이 que 크죠. esta María And es Epaphras, judío, even que though they were the tanto first convert to ha Christ in the trabajado por province of Asia, ustedes. they had a large role. 자, 그리고 7절에 보니까 내 친척이라 이야기하고 나와 함께 감옥에 갇혔던 안드로니고와 유니에게 문안하라. Ya, aquí Then he dice says in en verse el 7, versículo Greet Andronicus 7, and Junia, my podemos fellow mirar Jews que who are in prison Andronicos with y me. 감옥에서 Junías, mis 옛날에는 감옥 가면 parientes y compañeros del 요즘 cárcel. 정부에서 밥도 주고 옷도 주고 다 해주는데 그 당시에는 자기 스스로 먹고 해야 돼요. 그러니까 옥바라지 하는 사람이 같이 들어가서 같이 감옥 생활 하는 겁니다. Nowadays, when you go to prison, the government will give you your food and your clothes, but back then you had to feed and clothe yourself, so somebody had to go into prison with you. 근데 그런 사람이 바울을 위해서 감옥에 들어가서 옥바라지를 한 거죠. So these are the people that went to prison with Paul and allowed him to eat and have food 그리고 and have 8절에 clothes. 암브리아에게 문안하라. And then verse 8, greet Ampliatus. 그리고 등등 나오는데요.
And he lists several other people, 자, 오늘 특별히 우리가 봐야 될 인물이 있습니다. but there is someone that I want to look at specifically. 10절에 보니까 아리스토블로 En Verse 10, he versículo says, 10 dice, greet those who belong to the household of Aristóbulo, 로의 권속이라면 그 집안을 말합니다. The household of Aristóbulo Aristobulus is y talking de about la that family. familia. 그 집안이 지금 로마에 가 있어요. And that está family is in en Rome. Roma. 자, 이 사람은 헤롯 왕의 손자입니다. This Él is actually es a descendant el of the king Herod. descendiente del 이 Herod. 유대 지역을 다스리는 헤롯 헤로디온. 대왕의 손자가 복음받고 그 집안이 복음받고 지금 로마에 이동이 가 있어요. So Eso that quiere decir means that que King la Herod used to familia rule over Israel, del and his descendant received the gospel and is now in reino Rome. 그리고 Herodion 헤롯 내 친척 헤로디온이라는 recibió And then he says, el great evangelio. Herodian, my fellow Jew. 이거는 헤롯 집안의 노예 출신입니다. This is actually a slave within the family of Herod. Saluden a las familias 교회라는 초대 교회라는 nársicos. 것은 직위가 낮다가 없어요. So in the Y early los, church, in the model of the nársicos- churches, there is no high or low status. 인종이 단일 인종이 아니에요. 다민족이에요, 다민족. And it's not specific to a nation. It's all ethnicities and all nations. 그리고 나기수라는 단어가 나옵니다. And then he also Y uses the household luego of hablan de Narcissus. Herodión, esclavo de la 골라디아 familia de 황제의 비서 Herodes, 출신입니다. Narcissus was an assistant to the Narciso, Emperor Claudius. secretario del And this person was also a emperador slave. Claudio. Él también 황제 fue 주변에 있는 사람들이 el esclavo. So this Entonces, means ese that the quiere gospel decir even que entered the people that were los close to que the kings and the son nobility. las 그 personas 어머니 cercanos And then del in verse 13 he says rey Rufus and his 이 mother. 루포가 han 도신데 Who was recibido Rufus? el evangelio. 골고다 언덕에 십자가를 지고 갈 때 그때 예수님이 엎어지는데 그 십자가 형태를 대신 지고 간 사람이 바로 구레네 시몬이라는 사람. When Yeah, Jesus Christ was él, carrying his cross up the mountain of Golgotha, he was so tired that he fell over, and the one who carried the cross of Jesus was Simon of Cyrene. 루포라는 사람은 바로 그 시몬의 아들이고 어머니는 그 와이프입니다. Yeah, Rufus Rufo, is Simon of el Cyrene's Curene, son, and es el Rufus's Curene mother es is el que Simon's se wife. 자기는 caminó 예수님 con 십자가 죽은 걸 구경꾼으로 있다가 la 흉터를 cruz 대신 del 짊어지면서 그 Jesucristo. 가정에 복음이 들어가기 시작합니다. So Simon of Cyrene just happened to porque be watching the Jesucristo, crucifixion of Jesus and was chosen to carry the cross of Jesus Él up lo the miró hill, que but Jesucristo through that the estaba gospel muy entered his cansado, family. entonces Él le ayudó en ese tiempo, pero después ellos salen recibiendo el And evangelio, because we la don't see salvación. Simon of Cyrene's name, I imagine that he died, and so his wife and son moved to 그 외에 Rome. 많은 Entonces el 이름 apóstol 헬라인들이 Pablo 나오죠. en After su that, there are a lot carta of Greek names. menciona la iglesia que se reúne en su casa. So there is a message that God is giving to Saludos us a through this chapter Beneto y a What is your quien correct ama image of the church? y envía saludos a través de él. También We pide are not que centered on saluden a gathering los people que together. 그 당시에는 conocieron 교회당이 en 없었으니까. Back Efeso then, they didn't even have a church y building. envía saludos a María. Esto muestra que los judíos Even también marks of a room, estaban the first church God participando raised up en la was not a church building, it predicación was a del home. evangelio en 그러니까 Roma. 큰 집에 다락에 모인데 그 120명이에요. So they gathered And, people together in the attic of a large house, and there was 120 people. 그러니까 사람이 많아지니까 집집마다 교회가 열린 거예요. And because the numbers of people kept on growing, they opened up each person's home region by 왜 region. 하나님이 이렇게 역사했을까요? Why do you think God worked that way? 현장 중심의 교회 공동체. Because it is the unity of the church centered on the field. 현장 집에서 예배가 이루어졌다는 말은 그 지역에 있는 사람들이 함께 했다는 소리. The fact that Entonces, the worship eso took place quiere, in the homes of pueden the mirar families of the que region la means that the gente people se in that area unían worshiped para together. escuchar la 예배만 palabra 드린 게 de, 아니에요. They did not de only Dios. worship together. Entonces, 로마 현장 se 문제를 juntaban, se 알고 juntaban y 아주 답을 hacían 알고 un 있는 사람들이 grupo 모이는 These are the gathering of people who grande knew the del problem of the field 120. of Rome and Entonces, escaped with the answer. 그 지역에 ahí 있는 사람들에게 abrieron la iglesia. 문제를 가지고 답을 줄 수 있는 사람들이 모여 있는 것입니다. So it was a gathering of people Y who se knew the juntaba problems of la other people in the gente Roman region para and were able to escuchar, give them para the 다시 answer. recibir la 말하면 왜 palabra 예수 y 그리스도가 para 우리 recibir 인생의 la 해답이 되는가?
Why is Jesus respuesta Christ the y solution que to el our life? Jesucristo es la respuesta de They nuestra knew vida, that reason. entonces se 오늘날 juntaron la persona 교회가 que 이렇게 돼야 되는 거죠. And that is what the church must be like conocía today. 예수를 eso 믿는데 답이 안 돼. y People recibía believe in la Jesus, but it's respuesta not de your sus answer. problemas de 그러면 la 답을 vida. 찾으려고 막 돌아다닙니다. So you have to wander Pero around en looking for estos an días answer. la gente busca la You think respuesta if you de la succeed, vida, that's the pero answer to your no se life? encuentra. 답은 아니죠. It's not the answer. El éxito no es There's a lot la of benefits to success, respuesta de la but vida. it's not the answer to your 그러니까 life. 성공하고 난 뒤에 또 헤매야 돼요. And that's why Entonces even la after you gente succeed, you que have to wander. tiene la vida exitosa 하나님의 sigue 형상, buscando 영적 존재로 por 만들었기 la 때문에 respuesta de la 돈과 vida. 음식이 답이 될 수 Dinero 없어요. no God puede made ser mankind in His own image, ah, so food and money la cannot be comida our no se answer. puede 인간의 ser 문제는 la 영적 문제이기 respuesta, 때문에 영적인 답을 가지고 porque 있어요. el The problema problem of humano, mankind is a spiritual problem, so we must es have el the problema spiritual answer. espiritual. 교회도 Entonces 많은데 교회 la 안에 respuesta 들어와서 tiene que ser There are many churches, but people del in the churches are espiritual. committing suicide. 이 정신 문제가 왜 왔는지 의사가 답을 못 찾고 The Ya, estos doctors are días not hay able mucha to gente know why sufre mental problemas problems mentales. happen. 이런 교회가 Los 현장에 doctores no 흩어져서 saben por qué 해답을 줘야 llegan 되는데 esos 해답을 못 problemas. 주고 So we must Entonces have the la churches that iglesia scatter into the field and give debe the solution, but we're not entregar able la to. solución a esas personas. 교회 중심, 나 중심으로 모인다는 말은 전부 다 물질, 성공, 시키면 세상의 흐름으로 끌려가는 거죠. All of these Entonces la churches are persona que gathering se centered on the junta church, centered on centrado me. In en other la words, iglesia, they're being centrado dragged en in the mí, culture of the world. 우리는 그 반대죠. entra a opposite la of that. cultura del mundo, pero 그 nosotros 세상 흐름에서 빠져나오는 somos 해답을 al revés. We have the Nosotros solution salimos that de la sets us free solución from the del culture of the world. 이제는 mundo. 우리는 우리의 생각, 세상의 사람들의 말이 아니라 하나님의 말씀이 딱 기준이 되는 거예요. Y a And now our nosotros, standard nuestro is not the estándar no words es of the la people of palabra the de world, la it is gente, the word of sino God. 그게 절대 기준이에요. palabra That de must become Dios. our absolute Eso standard. 그 사람만이 현장 문화를 바꿀 수 있어요. Only la that respuesta person de can change the nosotros. culture Solo of the esas field. personas pueden If you're facing a cambiar problem, el flujo don't focus on that. del 주신 campo. 말씀이 뭐냐? What is the word Tiene God que gave pensar you cuál es today? la palabra que What is Dios God's me plan nos in da. this? 이런 사람이 ¿Cuál es el 현장 plan 문화를 del 바꿀 Dios? 수 있는 사람. That is Esas the person personas who se can change the puede culture cambiar of the el field. cultura 그리고 del campo. 그리스도를 따라가는 사람. That is Esas what you call personas son someone las who personas follows que siguen Christ. 그리스도는 Cristo. 십자가에서 이미 승리하셨어요. Christ already Cristo has victory on the ya cross. 하늘과 땅의 ganó, 모든 권세를 tiene 가지고 victoria a And través he de is la with me cruz. with all authority over 근데 heaven and 그분의 earth. 말씀을 Él tiene la 쫓아가게 되면 autoridad 승리하게 돼 del 있어요. And if reino you del follow Dios. his word, then you will Él have se victory. 근데 ganó. 마귀가 유혹을 줘. Él But solo the devil will único tempt you. 자꾸 내 경험 가지고 빠져나가라. He que tells you to solve it ganó with your problemas del experiences. mundo y nosotros estamos He con makes you él. calculate Pero based on your siempre environment. Satanás nos hace calcular, 다른 동기로 뭘 해보려고. nos He hace keeps on making you pensar do en something with an diferente ulterior motive. 교회 다니면 y tener What's the otros point of going to church motivos. then? 그도 구원은 받았지. Maybe you Ve a have las salvation, personas que no sabe esto but you fail in the field. mucho. 그런 교회를 원하지 않아요 하나님. God does not want a Hay church like dentro de that. la iglesia 해답 가지고 que no tienen la 말씀 respuesta 흐름을 correcta. 따라가서. La No, he persona wants the one who debe has the tener solution la to respuesta life. correcta, la solución And follows the correcta stream of his a word. través de la 오늘날 palabra 내게 de 주신 Dios. 말씀을 언약으로 믿는 사람. Ya, What does entonces, that ¿cómo mean? puede It seguir means la the word palabra? God gave you on La iglesia Sunday, you donde hold da el on to it as your mensaje, covenant. escucha la 은혜 palabra 받고 내게 은혜 받았으니까 좋다. 그걸로 끝입니다. But most people probably y just agarrar think, el oh, pacto I de received Dios. grace on Sunday, that's it. 그래가지고는 안 돼요. That's not y enough. vive 하나님의 은혜의 durante la 말씀을 semana. 언약으로 받아야 돼요. You need to receive the word of God's grace as your 언약이 covenant. 뭡니까? What is a 한 covenant? 주간 이걸 약속으로 붙잡고 가는 걸 말해요. You hold on to this as a promise for the rest of the week. 하나님 내게 약속을 줬기 때문에 God gave it to you as a promise. 어떤 일이 일어나도 그 약속 붙잡고 가는 거예요. No matter what happens, you hold on to his promise. 그거 가지고 생각하고 You think with that. 그거 가지고 결정하고 You decide with Ya, that. 그거 가지고 말하고 piensa Speak with that. 그게 la palabra 하나님과 del 약속된 Dios, 사람의 vive 삶이에요. la That is vida the con la life palabra of del the Dios people of y God's luego covenant. eso 그 tiene que 약속 ser la 가지고 respuesta de Even la when you vida pray, you y pray with sigue that orando promise. 그 con la 말씀이 palabra que recibe 성취되는 en el domingo Then you y will que see that cumpla word being la fulfilled. palabra 이 en la 말씀을 vida de 현장에 cada uno 해답으로 de 전달하고 ustedes And you y relay that word entrega as the solution to your field. 여러분들이 esta palabra 그걸 갖고 del 있으면 Dios 그거 필요한 como 사람 la 만나게 respuesta 돼요. If del you have campo. that, then God Si will ustedes allow you to tienen meet esta people who need respuesta, that. se va a encontrar con la persona que That is necesita esa called evangelism solución. and missions. 이게 Entonces eso 정상적인 llama 크리스찬. That is the normal Christian. 혹시 여러분 속에 이 정상이 들어가 있어야 돼요. You need to have this evangelio, normal eso in you. llama 영혼 속에 지금 misión. 그림이 비정상이 들어가 있으니까 계속 비정상적인 크리스찬의 삶을 살아간다. If you're Tiene que imagining tener something abnormal correcto in your spirit, then you are en living the life nuestro of an abnormal corazón. Christian. Si los cristianos no tienen esto, viven la vida abnormal. But if the image of the normal Christian is imprinted in us, then that is the life we will live. 자, 이 로마 교회는 로마를 통해서 세계 복음화 하겠다는 사역 방향이 서로 소통드립니다.
So the Entonces la churches Iglesia of Rome romana were united with se the mission to junta do world evangelization para through Rome. 하나님이 evangelizar 세계에 el 영을 mundo. 나라로 만들었단 말은 복음을 흘러보내라는 소리예요. Because if God gave a Dios nation the power to influence the nos world, dio it's so that they can flow el up the poder gospel. para 미국에 nosotros 와가지고 미국을 통해서 전 세계로 pra- 복음을 흘러보내 다민족이 흘러보내도록 하나님이 세웠습니다. So if entregar we're la living in palabra, America, then entregar God el has raised evangelio. us up so that we can spread the gospel to all nations and tribes through America. 이 시대가 해결 못하는 정신 문제, The Sí, mental problems that this problemas age cannot mentales que solve, no puedes resolver of addiction, en esta época, of suicide. 이거 suicidios, 치유하는 교회. adicciones, heals la those iglesia problems. debe 하버드가 dar la 해결 못해요. solución So a Harvard esas cannot personas. solve this. La Universidad Harvard no The puede White House cannot solucionar. solve this. 교수가 해결 못해요. Professors cannot solve Casa Blanca this. no se puede 복음을 말씀을 solucionar 따라 estos 흘러가 problemas. 증거를 가진 사람만이 해결할 수 있어요. Solamente who have puede their entregar la solution and follow solución the stream las of the word personas of the que gospel siguen with that el evidence can Evangelio solve this. 그리고 후대를 han 살려서 미래를 mirado la evidencia del And Evangelio the church that y saves esas the future personas pueden generation and salvar prepares for the nuestros future. futuros 하나님과 맞아요. generaciones. That is what's aligned with God. 하나님과 안 맞는 사람은 맨날 오늘만 생각합니다. If someone Ya is not los aligned with God, they que only think about alinea today. con Dios puede pensar They así, only think about pero las personas themselves. que no piensan así no están alineados con Dios. But God is working today, looking at the Dios future. trabaja mirando nuestros 노인 futuros. 사역도 중요하죠. Yes, elderly ministry is important 왜냐 영혼들이니까. because they are souls and spirits. 그 다음 세대는 어떡할 거예요? But what about the next generation? 오늘날 그런 복음 전후 그 다음 세대를 준비 안 하면 어떡할 거예요? What's going to happen Las if we proclaim personas the gospel que now, but we entienden don't prepare the puede next preparar el generation? 하나님은 futuro. 그 다음 세대를 준비하고 오늘을 역사하기 시작해요. God Yeah, desires Dios to prepara prepare. nuestros, God desires to work today, preparing the next generation. 후대를 향한 교회. The church for the posterity, nuestros futuros generaciones. and the church that designs for the future. 후대들이 자꾸 없어지기 시작해요. We are losing more and more Ya of the future nosotros generation perdemos nuestros because they don't have a 현장에 desire 워낙 강하게 역사를 하기 때문에 to go to the church because the works of the field are too strong. 그래서 후대를 세워내는 거예요. That's why we must raise up the posterity. 자 결론적으로 교회는 오늘날 교회는 모이는 교회. So in conclusion, today's church gathers. 같이 예배드리는 거죠. We worship together today. 언약의 말씀을 잡고 흩어지는 교회. Then Ya, you la hold on to the word iglesia of the covenant and you donde become el the church that mensaje se scatters. comunica, 흩어져서 거기서 el Evangelio 하나님의 de 흐름을 Cristo, 전달해요. la Throughout the week, we respuesta, scatter que into tiene our que ser la fields and relay respuesta God's word y there. comunicación a través de la 말씀, palabra, 기도, la 전도, oración 선교, y el 그런 거에 evangelismo. That is the church that is in the flow of the gospel, the word of God, prayer, missions, and evangelism. 그게 하나님이 원하시는 교회. That Eso is the es lo church God que wants. Dios desea de nuestra iglesia, no importa cuántos miembros. The number of people is not what's important because es even if you have a importante, million soldiers who cannot fight, they are Aunque son useless. millones de las personas, si no There's entiende one esto, person can no change puede the flow of cambiar, the pero field. una persona si entiende esto puede cambiar el campo. If you have a lamb, then you need a lamb that can give birth to other lambs. If you have a sheep that cannot give birth, then it will 이 end with 미국 that sheep. 문제에 해답을 줄 수 있는 전투력 있는 교회가 필요한 거지. We need the church that is able to influence the field, that has this military power. 주님이 로마 교회를 통해서 우리에게 주신 메시지. This is the Este es message el that God is giving mensaje to us que through nos the han church of dado a Rome. través de la iglesia romana. Espero que todos nosotros tengamos bendiciones y 오늘 victoria. 주신 말씀 우리가 언약으로 붙잡고 한 주간 달려갈 말씀을 각인시키는 기도를 시작하겠습니다. So Ya, let us vamos begin a orar, praying, holding on to the covenant God is giving to us through this week Enfrentar en for the nuestro rest of the corazón la week. palabra que nosotros Let us pray. recibimos hoy día. 하나님 감사합니다. 우리에게 현장에 계십니다. 감사합니다.